beautiful and scenic view, fresh air and greenery. This is what most residents of the Kanigapuram village in the Tiruvanamalai district of Tamil Nadu wake up to. Located in the Polu region of the district, one must travel close to 50 kilometers from the main Tiruvanamalai temple in order to reach the village. However, once you go further down the village, you will find a barren land with several temporary tents that are in extremely poor and dilapidated conditions. This is what 15 families belonging to the backward Irula community call as their temporary home. The Irulas are one among the 6 primitive tribal groups in Tamil Nadu. They are part of the Dravidian family and have for centuries remained backward tribes. The term Irula is derived from the word Irul, meaning darkness, and hence Irula means people of the dark. Ignored for generations and driven by poverty, most of these Irula tribe members are known to be specialists in catching snakes, rats, and termites. Today, they work as either tree cutters or contractual laborers, and also as people who collect waste from houses across the villages. இவங்க மிகவும் பின்தங்கிய ஒரு கம்யூனிட்டியை சார்ந்தவங்க, ரொம்ப வல்னரபிள் கம்யூனிட்டியில் இருந்தாங்க. இவங்களுடைய கம்யூனிட்டி மிகவும் பழங்குடியின கம்யூனிட்டின்னு சொல்லலாம். காலப்போக்கில் இவங்க எல்லாமே ஏரிகள் ஒட்டிய நீர்நிலைகளை ஒட்டிய பகுதிகளுக்கு தள்ளப்பட்டாங்க. ஸோ அங்கே தான் ஒரு குடிசைகள் போட்டு வாழ்ந்துருந்தாங்க. இவங்களுக்குன்னு சொல்கிறது ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ஷெல்டர் கிடையாது, ஒரு விடுதி கிடையாது. ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த வீடு கிடையாது. ஸோ இவங்களுக்குன்னு ஒரு அடையாளம் இந்திய குடிமகன் என்ற ஒரு அடையாளம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ரேஷன் கார்ட்ஸு, அதுக்கப்புறம் ஆதார் கார்டு, ஸோ அதுக்கப்புறம் இருக்க ஓட்டர் ஐடி, இது கூட அவங்க போய் வாங்க முடியாத வாங்க கூட தெரியாத ஒரு நிலையில் இருந்தாங்க. Lakshmi and her family have been working as tree cutters for years now. Today, she collects waste from all the houses across the village. She wakes up early in the morning at 5 and takes along her husband Vel and her daughter Suganya to go to work. என்ன வேலை செஞ்சீங்க? இந்த துப்புர் பணியார் வேலை செய்கிறேன். அது முடிஞ்சு போச்சுன்னா மரம் வெட்டுறதோ, கைனி கட்டுங்களை எலி பிடிக்கிறதோ இந்த வேலை செய்கிறோம். அதுவும் முடியலைன்னா வண்டி தள்ளின்னு எங்கேயாவது போயிடுவோம் வேலைக்கு போய் அந்நேரம் அடுப்பு பற்ற வச்சு சாப்பிட்டா தான் வேலை எங்களுக்கு. Being part of the most backward tribes of Tamil Nadu, the Irulas find it extremely difficult to find a better job and earn a good livelihood. The maximum that they are able to earn is around 200 to 300 rupees a month. என்ன பிரச்சனை, வயிற்றுக்கு இல்லை, சம்பாதிக்கிற வாய்ப்பு இல்லை. இது ஊரில் போய் கேட்டால் நீங்கள் என்ன வேலை செய்வீங்க, ஏது வேலை செய்வீங்க அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறானுங்க. சில பேர் என்னன்றாங்க, நம்ம குடுக்குற காசு எடுத்து போயிடுறாங்க. அவங்க 200 300 அப்படி கொடுத்தா வேலை செஞ்சால் எடுத்து போயிடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இப்படி பேசுகிறாங்க. அப்படியும் அந்த வேலைக்கு போகலன்னா காலி பண்ணு, இடத்த காலி பண்ணிடுறா, போயிடுறா. நாங்கள் எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மா இருந்த காலத்துலேருந்து இந்த இடத்துல இருக்கிறேன். எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. சுத்தமாக மீட்ரு இதில் என்னன்னா, நாங்கள் கூலி வேலை செஞ்சால் தான் ஒரு நாளைக்கு 200ரூபா, 250 ரூபா, 150 ரூபா கூலி. இவங்களுக்கு முறையான ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடையாது. இதுதான் பார்த்திங்கன்னா இவங்களுடைய முக்கியமான ஒரு பிரச்சனையாக நம்ம சொல்ல முடியும். ஏன்னா ஒரு மனிதனுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அவன் குடும்பத்தை பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கடுத்த நிலைக்கு அவன் போவான். இவங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிலையான ஒரு தொழில் கிடையாது.
அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணுன்றதே தெரியாது. ஸோ இவங்களுடைய குலத்தொழில் மீன் பிடிப்பது, இல்லைனா வந்து யாருக்குன்னா ஒருத்தங்கிட்ட போய்ட்டு கொத்தடிமையாக வேலை செய்கிறது, இல்லை தோட்ட வேலை செய்கிறது, அப்படின்லாம் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டில் வந்து போகிறது, இது மட்டுமே பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணுறது, இல்லை நம்ம சந்ததியை வந்து அடுத்த நிலைக்கு எப்படி கொண்டுட்டு போகிறதுன்னு தெரியல. ஸோ இதுதான் இவங்களுடைய முக்கியமான ஒரு பிரச்சனையாக நான் பார்க்குறேன். It is mostly the men who go out to earn for their family. The women of the village too are extremely interested and wish to work, but are forced to stay at home due to the lack of availability of jobs for people belonging to this backward community. பொம்பளைங்க லேடிஸுங்கெலாம் எந்த வேலையும் இல்லை, படிப்பும் இல்லை, எங்கேயும் வெளியே வேலைக்கும் போய் கேட்கவும் முடியாது. படிப்பு இல்லாதனால எங்களுக்கு வேலைக்கு போக முடியாது. In the Tiruvanamalai district alone, there are close to 35,000 members belonging to the Irula community. Most of them do not have a permanent shelter. This is the case for the 15 families in the Kannigapuram village as well. Initially, these 15 families were in the Chittur village of the Kelu region of the district. However, a couple of years back, they were relocated to this particular village. 33-year-old Devi, who was a mother of two, was worried that as soon as they were made to relocate to the Kannigapuram village here, her family was not being able to meet ends with the very little money they got. என்ன பண்ணுறதுன்னு எங்களுக்கே தெரியல மேடம். நாங்களே வந்து ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கிறோம். நாங்கள் இந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிறோம். நாங்கள் இந்த இடத்துல விட நாங்கள் மேலே இருந்தோம். ஒரு மரம் வெட்டுறதுக்கு ஒரு இதுக்கு போயிருந்தோம், ஒரு மீன் பிடிக்க போயிருந்தோம். இப்போ ஏரியில் மீனுங்கன்னா வந்து தண்ணி ரொம்ப வச்சு எங்களால் மீன் பிடிக்கவும் போக முடியல, எதுவுமே செய்ய முடியல எங்களால். கூட பிறந்தவங்க அவங்களும் வேலை வெட்டி இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு கூட முடியாது, எதுனா செய்வாங்க. அவங்களுக்கு வேலை வெட்டி இல்லை. நாய் மாரி போகிறாங்க, எங்கே வேணாலும் சுற்றுறாங்க, எங்கன்னா வராங்க, பார்த்தா வேலை கிடையாது. வேலை இல்லாத நாங்கள் தவிக்கிறோம். இங்கே இந்த இடத்துக்கு வந்து நாங்கள் வேலை இல்லாத தவிக்கிறோம். At present, these families live in tarpaulin roofed houses built by their own. They do not even have the means to build a house with thatched roofs. These temporary settlements are in extremely poor and deprived conditions, which makes it difficult for daily living for the members of the Irula community. The structure of these houses are not strong, making it easily vulnerable during the rainy season. மழை நல்லா ஐயோ வீடுங்கள்லாம் இதாச்சு, வீடுங்க மரங்கள்லாம் இருக்கிறாங்க போகிற அப்படி வேரோடு பிடிங்கிச்சு. Their so-called homes lack the basic sanitation facilities. This has been one of the major challenges that the women of the community face. The women are forced to walk a distance to go use the bathroom or even to bathe. குளிக்கிறதுக்கு கூட பாத்ரூம் கிடையாது எங்களுக்கு. தண்ணி முன்னாந்து ஊற்றி துணி துவைச்சா தான், எல்லாம் மலைக்கு போனால் தான் நாங்கள் துணி துவைக்கோம். குட்டை உனக்குது, அந்த குட்டையில் தான் போய் துணிக்கினு துவைச்சிக்கின்னு காய போட்டு உணர்த்திக்கின்னு தண்ணிக்கின்னு ஊற்றின்னு வந்துடுவோம். பாத்ரூம்லாம் எங்களுக்கு எங்கேயுமே இல்லை. அதுக்கு தான் மலைக்கு போகிறோம் நாங்கள். பசங்க குட்டியெல்லாம் எடுத்துன்னு போயிடுறோம். ஆனால் துணி துவைக்கிறதுக்கு வந்து அவங்க வந்து முகாமிலேருந்து தண்ணி விட்டு வச்சுருக்காங்க. ஆனால் அவங்களுக்குன்ட்டு ஏற்பாடு பண்ணி வச்சுது. அது வந்து எங்களுக்கு சரி இவங்க தண்ணி இல்லாத கஷ்டப்படுறாங்களே ஆன்ட்டு எங்களுக்கு அவங்க ஒதுக்கி இருந்தம்மா, அவங்க நீங்கள் தண்ணி பிடிச்சி சாப்பாடு செஞ்சுக்குங்க, துணிமணி துவைச்சிக்குங்க, குளிச்சிக்குங்கன்னு கொடுத்துக்குறாங்க அவங்க. The lack of hygiene has led to the occurrence of diseases and even deaths resulting from such illnesses. Due to their low-paying jobs, the members of the community are unable to afford treatment, resulting in a large number of deaths. எனக்கு அப்படியே கஷ்டமாக இருக்குது மேடம். என் பொண்ணு ஆட்டு பேபுள்ளத்தில் கிடந்துச்சு மேடம். அம்மா கஷ்டத்தில் நான் அப்படியே என் பொண்ணு இப்போ 2வது பொண்ணு பேச்சுக்கு வந்து இது மாதிரிலாம் பண்ணிக்கிறேன். நான் என் காராமே அதிகமாக்குது மேடம். எனக்கு எம்மா கஷ்டம் இல்லைங்க, இங்கே வரலாம் சரி ஒரு நல்ல இடத்துல வந்து லக்குறோம். எங்களுக்கு அது மாதிரி வந்து இடத்துல இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கேட்க முதல்ல பக்கம் எங்களுக்கு யார் இருக்கிறாங்க? இங்கே ஆட்டு பேப்புல எங்களுக்கு நோவு கரமா வந்தாட எங்களுக்கு யாரும் காப்பாற்ற மாட்டேங்கிறாங்க. These 15 Irula families have been brought to the village by the Tiruvanamalai district officials with the promise of providing a permanent shelter to them. The government sanctioned a project
to build 35 Pakka houses for this particular community. The construction of these houses had also begun a couple of years back. However, the project got abruptly stalled, causing more inconvenience to these families. எங்களுக்கு இந்த கஷ்டம்னா இந்த வீடு கட்டி கொடுத்தா எங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். வீடு இல்லாமல் தவிக்கிறோம். இந்த மழை காற்றுல பசங்க குட்டிங்க எங்கே எடுத்துன்னு போய் விட்றதுன்னு தெரில. அதனால் வீடு கட்டி கொடுத்தா எங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். வேலை செய்கிறேன்னா காவ வேலை தான் செய்கிறாங்க. ஆனால் வீடு கட்டின மேடம் இல்லை. எப்பயும் மேடம் நந்துடலாம் இது. ஏன்னா இவங்க வந்து கேர்லெஸ்ஸாக அப்படியே தாங்கிறாங்க. கேட்டால் கலெக்டர் மாட்டார், அது மாட்டாங்கன்றாங்க. அந்த கலெக்டர் கூட ஒருத்தர் சொல்லாதையே போயிட்டுருப்பார். அவரும் எதனா சொல்லியிருப்பார், அவங்களுக்கு இந்தமாரி விட்டுட்டுக்குறோம். எங்களுக்கு பின்னால் எங்களுக்கு வீடு கட்டாதவங்களுக்குனா வந்து வீடுனா கட்டி முடிச்சிட்டாங்க. அவங்க கொடுத்துன்னு போய்ட்டு எங்களுக்கு கேலி பண்ணுறாங்க. என்ன நாங்கள் வீடு கொடுத்துன்னு வந்துட்டோம், நீங்கள்னா கொடுத்துன்னு வரலையா ஆனால் எங்களை கேலி பண்ணுறாங்க அவங்க எங்கள் ஆளுங்க பாதி பேர். ஆனால் எங்களுக்கு வீடு இன்னும் கட்டி முடிக்கல. There is a cycle of poverty and deprivation between being a lower caste and landless. Having been ostracized from the society due to their caste for generations, they find it difficult to empower themselves and lead a normal life. All they were hoping for was a house which can provide them and their children some security, a house that would give them recognition, a house that would enable them to work towards educating their child, and at last, a house that they can call as their own. இதை இப்போ கட்டுற வீடு நின்று போச்சு. இவங்க என்னன்றாங்க, ஆனால் காலி பண்ணி போயிடுங்க. நாங்கள் வீடு கட்டினா தானே நாங்கள் இங்கே காலி பண்ணி போகிறதுக்கு. எங்களுக்கு முக்கியமாக வீடு கட்டி கொடுக்கணும் இந்த அரசாங்கம். அதுதான் எங்களுக்கு முக்கியமான பிரச்சனை. வீடு கட்டி கொடுத்து எங்களுக்கு லோன் எதனா கொடுத்தாங்க, நாங்கள் அதை வச்சு போய்ப்போம். ஆனால் ஸ்ட்ராங்காக கட்டி கொடுத்துருன்னு தான் சொல்கிறாரு தலைவர். ஸ்ட்ராங்காக கட்டி கொடுத்துக்கிறோமா, உங்களுக்கு பயமே இல்லை, நீங்கள் தங்கிக்கலாம் அதில்ன்றாரு. அதில் போய் நின்னா பயமாகுது, அப்படி உழுது மனனா. அதில் எப்படி போய் தங்குறது? நாளைக்கு சரி நம்மளே எங்களை விட்டுரு, நாங்கள் எதை அனுபவிச்சுட்டு நாங்கள் செத்துடுறோம்னாங்கன்னா நினச்சிடும். என் குழந்தை குட்டிங்க என்ன பண்ணுறது? நீங்களே பாருங்க, ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கிறவங்க வந்து நாங்கள்